Karibu sana mtazamaji na msikilizaji wa vipindi vyetu katika channel ya Skills Learning Network Excellence Knowledge. Karibu sana uweze kupata maarifa bora katika channel hii. Ni Excellence Knowledge, ni skills, na unaweza kufaidika vitu vingi katika tasnia hii ya education. Kwa hiyo Skills Learning Network ipo kwa ajili yako. Kama kwanza unatembelea channel hii, tafadhali ni kuombe uweze kujiunga nasi moja kwa moja kwa kubonyeza alama ya subscribe na uweze kuruhusu alama ya kengele, na moja kwa moja tukiwa tunaweka video mpya inayohusu somo kuhusu physics, chemistry na biology, lakini pia na skills tofauti, utakuwa ni wa kwanza kupata taarifa juu ya somo hilo. Kwa hiyo karibu sana, tuzidi kuwa pamoja mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki uweze kupata lengo la somo hili kwa siku ya leo. Na leo moja kwa moja tupo katika lesson ya pili katika double indicator titration, na leo tajikita katika mixture of solution. Katika lesson iliyopita, lesson ya kwanza, tulizungumzia kuhusu single acid na single base kwa kutumia indicator, yani methyl orange na phenolphthalein indicator. Kwa hiyo kwa siku ya leo sasa tupo na mixture kati ya sodium carbonate against mixed with sodium hydroxide, then we are going to titrate. Tunaenda kutitrate kati ya hizo mixture mbili na hydrochloric acid solution. Hiyo ni lesson ya pili. Tuna lesson 4 katika mfuatano wa vipindi vyetu, kwa maana double indicator. Kwa hiyo kama hujapata lesson ya kwanza, uweze kuitafuta na uweze kujifunza. Katika siku ya leo, double indicator mixture of sodium carbonate and sodium hydroxide ni tofauti kidogo na lesson iliyopita kuhusu double indicator. Na indicator zetu kama kawaida tunatumia phenolphthalein indicator kama unavyoziona hapo zilivyoandikwa, na unapaswa kuzifahamu kwa namna hiyo: phenolphthalein indicator and methyl orange indicator. Kitu kikubwa katika titration, tuna malengo au objectives ambazo unaenda kuzipata hapa, na uweze kujifunza namna ya kusolve swali hili mwanzo hadi mwisho. Kama ni mwalimu, uweze kumfundisha vizuri mwanafunzi wako, aidha wa kidato cha 6 na wale ambao wanajifunza kuhusu double indicator, hasa wanafunzi wa kidato cha 6, wanafunzi wa first year, second year katika universities. Hizi ni experiment ambazo sometimes wanaenda kukutana nazo. Kwa hiyo karibu sana, tuzidi kuwa pamoja mwanzo hadi mwisho. Usichoke na usiondoke katika video hii mbele ya skrini hiyo, skrini yako. Phenolphthalein indicator and methyl orange indicator. Tuje moja kwa moja sasa katika kuletea malengo ya practical hii. Mwanzo mpaka mwisho unapaswa kuelewa kitu gani. Katika objective ambayo tuko nayo ni how to use indicator, which indicator is going to be the first, na indicator gani ambayo you are going to proceed with the second titration. Then after that one, how to record a table for the results, how to record a table for burette readings, how to record the volume of the solution in a burette, kwa maana kutakuwa na hydrochloric acid. Then another objective, tutaenda kutizama how the reaction comes about, how the reaction take place katika mixture na single acid. Na katika objective nyingine utaenda kufahamu kwa uzuri kabisa how to calculate the volume of hydrochloric acid for the base dissociation. Kumbuka kuna volume under titration, then we have the volume
for the dissociation of the compounds within a mixture. Hiyo ni objective nyingine ambayo mwisho wa kipindi hiki you have to understood well, and then will be able to answer the questions asked according to the preparation of that practicals with that the questions asked, au kwa maswali ambayo yatakuwa yameulizwa. Lakini mwisho ni how to solve the concentrations for base solutions. Kumbuka tuna base nyingi hapa, tuna sodium carbonate, tuna sodium hydroxide, lakini pia tutakuwa na sodium carbonate kama unavyotizama hapo, sodium carbonate, then and the sodium hydroxide. We are going to titrate with the hydrochloric acid. Kwa maana kwamba sasa katika mixture hii, noti ya kwanza ambayo unapaswa kuwa nayo ni kwamba tunapokuwa na conical flask, we are going to put a mixture here. We are going to put a mixture of a solution. Tutaenda kuweka mixture katika hii conical flask, kwa maana hizi compounds ambazo tutaenda kuzitengenezea solution, we are going to make to put in a conical flask. Faida yake ni kwamba kwa sababu ni mixed solution, tuweze kupata reaction tofauti katika titration yetu ambayo tunaifanya katika practical za double indicator. Nadhani hapo tuko makini katika pointi hiyo na tuko pamoja. Tuende sasa moja kwa moja katika objective ambayo inaanza kwamba how to use indicator. Moja kwa moja ni swala jepesi kwamba indicator ya kwanza ni phenolphthalein indicator, yani POP, na indicator ya pili without discarding, bila kuitupa ile solution au kuimwaga ile solution ya kwanza. Wakati unatumia phenolphthalein indicator, we are going to use methyl orange indicator in order the reaction to be completely neutralized. Hiyo ni indicator use. Tukija katika how to record a table for a results, namna ya kurekodi table of results, cha kwanza ambacho inabidi uzingatie ni kwamba tunakuwa na column almost, column ya kwanza, column ya pili, ya tatu, ya nne na ya tano. The first column we are going to write the experiment. The second column tunaandika pilot kama unavyoona hapo. The third column we are going to write theta 1. Another column we are going to write theta 2. Another column we are going to write theta 3. Almost that's the volume of titration, or volume used of acid under titration. And the first column we are going to write titration, initial readings, final readings for POP, final readings for methyl orange, and the volume used under titration. This is the volume used under titration. Kwa maana according to the first, we have initial volume, then we are going to put phenolphthalein indicator. After reaching the ending point for the color change, we are going to start also by adding another drops in the same solution. We are going to titrate also to reach at the ending point, then we are going to record. Tunaenda kurekodi ile volume ambayo imeonyesha kwamba the color change have been observed. Kwa hiyo ukitizama hapo sasa kwamba namna table ilivyo, unapaswa kurekodi kwa namna hiyo, kwa maana kwamba katika initial readings tulianza na 0.
then tukatitrate after color change and POP tukapata almost 20 mils, tukapata 20 hapo. Then after reaching the 20, then we add drops of methyl orange on the same solution without discarding. Then we titrate again, tukapata 30 kama unavyoiona hapo. Kwa maana sasa total volume ya reaction nzima ilikuwa ni volume ya 30, kwa maana ukichukua volume under POP ukijumlisha volume under methyl orange tunapata 30. Kwa hiyo the final volume, total volume for titration ni 30, au unaweza ukachukua POP plus methyl orange almost this is 30 kama unavyotazama hapo. Hii 20 na hii 20 almost ni 30 kama inavyokuonesha hapo. Nadhani hapo tuko makini sana na unanifuatilia kwa umakini mkubwa. Tukienda katika sasa, kwa hiyo una rekodi, unarudia titration mpaka mwisho wa column ya mwisho na unajaza kulingana na volume ambazo unazipata. Kwa volume used under methyl orange na volume used under POP zinakuwa recorded katika column ya mwisho kama unavyotizama hapo. Kwa hiyo volume under POP inakuwa ni kubwa. Nitakuja kueleza hapo kwa nini ni kubwa na hii kwa nini imekuwa ndogo methyl orange. Kwa hiyo hii ni 20, hii hapa ina range katika 10 volume. Ndani hapo tuko makini sana na tuko pamoja katika kipengele hicho. Namna ya kurekodi tumemaliza. Tuende sasa kuangalia how the reaction take place. Katika reaction ya kwanza, katika double indicator hii, reaction ya kwanza ambayo unapaswa kuifahamu ni kwamba kwa kuwa tunakuwa na sodium hydroxide na sodium carbonate, reaction ya kwanza ambayo inafanyika tunasema kwamba under the mixture tunapoweka tukiweka conical flask. This is conical flask. I will draw here. Then we put a mixture. It means mixture of sodium hydroxide and then mixture of sodium carbonate here. Then after the first titration, we are going to react with the hydrochloric acid. We are going to react with the sodium hydroxide. That is the first reaction. Kwa hiyo katika reaction ya kwanza itakuwa ni sodium hydroxide against hydrochloric acid, na reaction yetu itaonekana katika mtindo wa namna hiyo kwamba under POP itakuwa katika muonekano wa namna hiyo. Sodium hydroxide react with hydrochloric acid, we get sodium chloride and water. Hiyo ni reaction ya kwanza. Tukija katika mixture iliyobaki sasa katika conical flask yetu ni kwamba this is sodium. Ukitizama hapa sodium hii hapa, sodium carbonate is going to also and POP will react with the hydrochloric acid, sodium carbonate itareact nayo under POP
plus HCl here plus HCl, but this compound itaenda kutuletea intermediate base ambayo ni sodium hydrogen carbonate. Almost under POP, this reaction will be a half reaction. So intermediate base ambayo ni sodium hydroxide, sodium hydrogen carbonate will be completed by adding methyl orange. Then tukirudi hapa sasa katika reaction yetu ni kwamba tutaona kwamba sodium carbonate atareact na hydrochloric acid and POP also, kwa maana POP atareact mara mbili, atamchukua sodium hydroxide na atamchukua sodium carbonate, atareact a half in order to get intermediate base. Na hapo tutakuwa tumemaliza kesi ya kutumia POP. Ndio maana nimesema kwamba kwa nini tumepata volume kubwa katika kutumia phenolphthalein indicator. Sababu ni kwamba hapa kuna reaction mbili, kwa hiyo volume under titration of acid and base mixture by using phenolphthalein indicator au POP imetumika nyingi kwa sababu imereact na reaction ya kwanza na reaction ya pili. Then in order to complete this dissociation of this sodium hydrogen carbonate, we are going to add methyl orange. Tunapaswa kuweka methyl orange ili tuweze kufika under the complete reaction of dissociation of sodium carbonate. Kumbuka kwamba sodium carbonate ameanzia hapa katika reaction ya pili. Kwa hiyo hata huyu sodium hydrogen carbonate ametoka katika reaction ya pili hiyo. That is the reality for our reactions. So we have the first reaction as you see observed in your screen, the second equation or second reaction, and the third reaction. The first reaction takes place under phenolphthalein, and the second also, but the third under methyl orange. Na hiyo ndo namna reaction zetu zinavyo take place katika practical yetu ya leo, yani double indicator ya leo ambayo tunaisoma. Another objective ni how to calculate the volume of hydrochloric acid for the dissociation of base of sodium carbonate and sodium hydroxide. Ndugu mtazamaji, tupo katika double indicator. Sasa katika section hii naomba unoti vitu viwili vya msingi sana. Kitu cha kwanza inabidi ufahamu kwamba tuna process under titration, kwa maana tuna volume under titration, kwa maana tuna volume ambazo tumezipata katika titration during the practical titration, lakini pia tutaenda kuona volume ambayo imetumika sasa kudissociate compound moja kati ya sodium hydroxide na sodium carbonate. Kwa hiyo kuna point mbili under titration, kwa maana when indicator used and when under mixture, what the volume used to dissociate a certain compound. Tukija katika under titration au during titration, tunasema hivi
the volume of hydrochloric acid, the volume of HCl, the volume of HCl is equal to the same of the volume obtained under titration is equal to volume used under titration, For example, tukija katika table yetu hii, when methyl orange used, the volume used under phenolphthalein indicator, ukitizama hapo ni kuanzia katika titer 1 mpaka titer 3, unaona ni almost 20 19. Then you find the average, you will get the volume under POP, na hivyo utazitumia nikisema calculate concentration of base when MO used, unapaswa kutumia indicator au kutumia volume under POP. Na nikisema volume ambayo imetumika katika hydrochloric acid vile ni volume used, HCl and MO ni vile ni volume used under MO. Nadhani tuko pamoja katika section hiyo. Kwa hiyo under MO ukitizama ni 10.1, 9.9. Then when you find the average unapata value mojawapo ambayo ni total volume. So under titration, the volume we take as we have calculate. Hiyo ni noti ambayo unapaswa kuwa nayo. Tukija katika under dissociation within a mixture, how to calculate the volume of HCl used for dissociation of sodium hydroxide and the dissociation of sodium carbonate. Na hapa naomba usiondoke, uwe makini sana na uweze kunisikiliza kwa makini na kufuatisha kile ambacho nakionyesha katika skrini yetu hii. Kumbuka tuko katika double indicator na ni somo la pili. Tutakuja somo la 3 na somo la 4. Nilisema kuna double indicator za aina 4 katika masomo mawili yaliyopita, na somo la kwanza tulisoma lesson ya kwanza, double indicator ya kwanza, na hii double indicator ya pili. Volume of HCl for base dissociation under the mixture. Nataka nijue sasa katika reaction, katika titration, hydrochloric acid alitumika kiasi gani kuweza kudissociate sodium hydroxide. The concept here ni kwamba ili tuweze kupata volume to dissociate sodium hydroxide and the sodium carbonate, we take the volume for sodium is equal to, tunachukua volume under POP, volume under POP, under POP minus volume under MO, volume under MO. This is the formula to get volume used to dissociate sodium hydroxide. Kwa maana kwamba tukitizama hapa under POP ni 20, lakini under MO ni 10.
So what is the volume of sodium hydroxide? Dissociation complete. It means we take 20, tunachukua 20, tunatoa 10. We take 20 minus 10, kwa tunachukua 20 minus 10. Kwa hiyo volume under sodium hydroxide itakuwa ni 10 volume. It means 20 minus 10 is equal to 10 volume. Na tukitaka kupata volume ya sodium carbonate, tumeona katika reaction kwamba sodium carbonate amereact mara mbili. Amereact under methyl orange, lakini pia amereact under POP. So volume iliyotumika ku dissociate sodium carbonate inaonekana ni nyingi kuliko ya sodium hydroxide. So the issue here, utachukua the volume under MO, volume under MO times 2. Tukija katika table yetu kwamba volume tuliyoipata under methyl orange ni 10, kwa tunachukua 10 times 2, tunachukua 10 mara 2, ambao ni sawasawa na 20. So under sodium carbonate, under dissociation within a reaction, the volume of acid imeonekana ni kubwa kuliko ya sodium hydroxide, but the total volume remain 30. When you take this plus this one, this plus this one, this one plus this one, unakuta ni 30, ile ambayo tulikuwa tumeipata katika data zetu hapo. Hiyo ndo namna ya kupata volume. Kwa hiyo ukiambiwa calculate the concentration of sodium carbonate, unatumia volume hii ya 20. Ukiambiwa calculate concentration of sodium hydroxide, unatumia 10 volume. Lakini vile vile tumeona katika reaction yetu kuna sodium bicarbonate, tumeona tuna sodium bicarbonate. Sasa hii unatumia volume gani? Ni kwamba utatumia volume when POP used under sodium carbonate, kwa maana itakuwa ni a half volume under methyl orange, au itakuwa ni volume of methyl orange, kwa maana 10 volume. Kwa ukitaka calculate sodium carbonate, unatumia volume ile ya methyl orange, kwa sababu sodium hydrogen carbonate ametokana na sodium carbonate. Kwa hiyo kwa kuwa ni half reaction, hapa tumeona total reaction ya sodium carbonate inachukua 20. Kwa hiyo yenyewe itachukua half, ambayo ni 10 volume. Na hicho ni kitu ambacho ulipaswa kukifahamu katika lesson ya leo. Kama una maswali, una maoni mazuri, tuandikie kupitia comment. Lakini pia ukitaka kuwasiliana nami moja kwa moja, namba yangu inapita hapo katika skrini yako katika video hii, na uweze kuichukua na kunipigia moja kwa moja, tutaelezana kwa uzuri kabisa. Na hii ni Skills Learning Network, Excellence Knowledge for Excellence Understanding, na ni somo la pili
Usisite kutembelea chaneli hii kwa somo la 3 na somo la 4 na vipindi vingine kama hivi juu ya masomo yetu ya physics, chemistry na biology. Shukrani sana ndugu mtazamaji, ndugu mwanafunzi, ndugu mwalimu kushiriki katika kipindi hiki. Nikushukuru sana. Tukutane katika siku nyingine. Bye bye.